Hi, welcome to Vision Academy YouTube channel. So, daily current affairs February 21, 2022 க்கு பார்க்க போறோம். So, வந்து TNPSC, police and bank examக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Vision Academy YouTube channel subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்கிற bell icon-ஐ click பண்ணிக்கோங்க. So, first one வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் மினிஸ்டர் சாதன் பாண்டே ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இறந்திருக்காரு. ஸோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீனியர் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உடைய லீடரா இருந்த ஒரு பர்சன். ஸோ February 20th வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதன் பாண்டே பர்சனாலிட்டிஸ்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமான நாள் இறந்திருக்காரு. அடுத்து புதின். ஸோ உக்ரைன் இஷ்யூ பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ புதின் மேக்ரான் அக்ரி டு ஒர்க் ஃபார் சீஸ்ஃபயர். ஸோ அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா சீஸ்ஃபயர் அப்படின்னா வந்துட்டு சண்டை வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are working deeply. So intense diplomatic work will take place in the coming days அப்படின்னு சொல்லிட்டு Mr. Macron's office said with several consultation to take place in the French capital. And Mr. Macron and Mr. Putin also agreed that talks among Russia, Ukraine, France and Germany should resume the implement of so-called Minsk Protocol, which in 2014 had already called for a ceasefire. ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உக்ரைன் ரஷ்யா இஷ்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து வர்றது கிடையாது. உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூ இருந்துட்டு தான் இருக்கும். ரஷ்யா அப்பப்போ உக்ரைனை பிடிக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின்ஸ்க் ப்ரோட்டோகால் அப்படிங்கிறது 2014 வந்து போட்டிருந்தாங்க. அப்போவும் வந்து இந்த வார் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாப் பண்ணக்கூடிய சீஸ்ஃபயர். ஸோ அந்த ப்ரோட்டோகாலை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக டாக் பண்ணலாம், உட்காந்து ஒன் ஹவர் டிப்ளமேட்டிக் டாக் அப்படிங்கிறது வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கப்படுது. So they also agreed to work towards a high-level meeting with the aim of defining a new peace and security order in Europe அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிஸ்டர் மேக்ரான்ஸ் ஆஃபீஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் a Washington report quoting Secretary of State Antony Blinken said US President Joe Biden is willing to meet Mr. Putin at any time to prevent a war in Ukraine அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ யூஎஸ் எப்பவுமே வந்து பேசக்கூடிய ஒரு ஆள் தான். உக்ரைன் வார் பத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப வேணாலும் பிரசிடென்ட் ஜோ பைடன் வந்து மீட் பண்ணி புதின் கூட பேசுறதுக்கு தயாரா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இபிஎஃப்ஓ. ஸோ இந்தியாவுடைய ஒரு முக்கியமான நியூஸ். ஸோ த எம்ப்ளாயீஸ் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இட் இஸ் ஃபார் ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இபிஎஃப்ஓ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் ஆர்கனைசேஷன் பிளான்ஸ் நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம். It is for organized sector workers with basic wages of over $15,000 a month. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா the Employees Provident Fund Organization is planning to introduce a new pension product for organized sector workers who get basic wages more than $15,000 a month and are not mandatorily covered under its Employees Pension Scheme 1995. At present, all those employees in the organized sector whose basic wage, அதாவது basic pay plus dearness allowance எல்லாமே சேர்த்து DA எல்லாமே சேர்த்து up to 15,000 a month at the time of joining service are mandatorily covered under EPS 1995. இது எல்லாருக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுதான். ஸோ EPS 1995 கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராவிடென்ட் பென்ஷன் ஸ்கீமு கீழே வந்து ஜாயின் ஆயிருப்பாங்க. 15,000 a monthக்கு மேலே வாங்கக்கூடியவங்க எல்லாமே பேசிக் வேஜ் இருக்கிறவங்க. There has been demand for higher pension on higher contribution among the members of the Employees Provident Fund Organization. So the proposal on this new pension product could come up for discussion at the meeting of EPFO's apex decision making body, that is Central Board of Trustees in Guwahati on March 11th and 12th. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. 15,000க்கு மேலே சேலரி வாங்கக்கூடியவங்களுக்கு அப்படின்னு பார்க்கப்படுது. நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம் பார்ப்போம் என்னென்னு. அடுத்து இண்டஸ் ட்ரீட்டி. ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இண்டஸ் ட்ரீட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா 2 months ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைலேட்ரல் மீட்டிங் அப்படிங்கிறது நடக்கும். இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே நடக்கக்கூடிய ஒரு பைலேட்ரல் மீட்டிங் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டிக்காக நடக்கக்கூடியது. ஸோ இண்டஸ் ட்ரீட்டி ஆனுவல் மீட் ஆன் March 1. ஸோ March 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ரீசெண்டாக இண்டஸ் ட்ரீட்டியோட ஆனுவல் மீட்டிங் நடக்குது. A 10-member Indian delegation will visit Pakistan for their annual meeting, the Permanent Indus Commission. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டி கடையில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெர்மனன்ட் இண்டஸ் கமிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து செட் பண்ணாங்க.
ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் 2 நாட்டை சார்ந்த மக்களுமே அதாவது வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸும் இருப்பாங்க. ஸோ தே வில் மீட் அண்ட் டிஸ்கஸ் அபவுட் இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டி bilaterally. ஓகேங்களா. So the Permanent Indus Commission from March 1 to 3, a senior Jal Shakti Ministry official said on Sunday. It is in a first since the signing of the Indus Water Treaty between the two countries. 3 women of officer will also be part of the Indian delegation, the official said. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டியில் வந்து இப்போதான் இவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைமாக 3 உமன் டெலிகேட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பார்க்க போகிறாங்க இந்தியா சைட்லேருந்து அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ March 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are going to sit for the meeting. Center moves policy on synthetic biology. It deals with engineering life forms of applications in designer medicines and foods. So the center is working on a national policy on synthetic biology. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. It's on the way. So national policy on synthetic biology and emerging science that deals with the engineering life forms for a wide range of applications from making designer medicines to food. ஸோ இப்போ நிறைய மெடிசின்ஸ் வந்து நானோ லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகக்கூடிய மெடிசின்ஸு மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் அப்ளையன்சஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதிலிருந்து ஃபுட்டு வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்தட்டிக் பயாலஜி அப்படிங்கிறது வரப்போகுது ரைட்டுங்களா. ஸோ இன்ஜினியரிங் பயாலஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வாஸ்ட் எமர்ஜிங் ஒரு துறை அப்படின்னே சொல்லலாம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில். ஸோ அதுக்காக நேஷனல் பாலிசி அண்ட் சிந்தட்டிக் பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்டர் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் தட். As part of the 12th five-year plan, India had set up a task force on systems biology and synthetic biology research in 2011. This body underlined the potential benefits from synthetic biotechnology in biofuels, bioremediation, biosensors, food and health, and made a strong case for a push for the technology and highlighted that India could be a world leader as a protector and supporter of open source biological platforms. So once வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிந்தட்டிக் பயாலஜியில் மட்டும் நம்ம நிறையா விஷயங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு நியூ டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு நியூ ரிசர்ச் ஃபீல்டில் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் மோல்டு லீடராக இருக்க முடியும் இந்த சிந்தட்டிக் பயாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் synthetic biology. The report notes is seen as one of the top 10 breakthrough technologies as part of the new industrial revolution that are most likely to change the world, and the regulation of both the benefits and risk become important for the international community. Obvious தாங்க. ஸோ சிந்தட்டிக் பயாலஜி அப்படின்னு வர்றப்ப இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஜெனட்டிக் மாடிஃபிகேஷன் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் தான் நடக்கும். ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து பெனிஃபிட்டும் இருக்கும் ரிஸ்க்கும் இருக்கும். ஸோ அதை ரெண்டுமே மைண்டில் வச்சுட்டு தான் நம்ம நேஷனல் பாலிசி அப்படிங்கிறத எடுத்துகிட்டு வர முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ கொஷின்ஸ். Center moves policy on synthetic biology as part of 12th five-year plan. ஸோ 12th five-year plan கட்டில் தான் வந்து இதை கொண்டு வர்றாங்க இல்லைங்களா. ஸோ ஆல்ரெடி கொண்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணிட்டு வர்றாங்க. அடுத்து ஜல் சக்தி மினிஸ்டர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத். ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் இபிஎஃப்ஓ எடுத்துட்டிங்கன்னா எம்ப்ளாயீஸ் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் ஆர்கனைசேஷன், அதான் இபிஎஃப்ஓ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அடுத்து பிரசிடென்ட் யூஎஸ் பிரசிடென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் ஆஃப் ஜோ பைடன். Next, recently a political person, Sadan Pandey, passed away. He belongs to which party? Trinamool Congress in West Bengal. Okay. So next, USA, Belarus extend military drills, NATO says. So Russia has stationed 30,000 troops in Belarus and would use them to invade Ukraine அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கப்படுது. So Russia will extend military drills in Belarus that were due to end on Sunday. The Belarusian Defense Ministry announced in a step. US Secretary of State Antony Blinken, அதாவது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆளுங்க US Secretary of State Antony Blinken தான் இப்போ வந்து அதை பற்றி பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹியூமன் பர்சன் from US side said made him more worried about an imminent Russian invasion of Ukraine. ஸோ உக்ரைனுக்குள்ள மேக்ஸிமம் வந்து ரஷ்யா வந்துருவாங்க அப்படின்னு தான் வந்து பார்க்கப்படுது. சீஸ்ஃபயர் கொண்டு வந்தாலும் சந்தோஷம்தான். The Defense Ministry said the decision was taken because of military activity near the borders of Russia and Belarus as well as the situation in the eastern Ukraine's Donbas region.
ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஏரியால வந்துட்டு ஒரு மிலிட்டரி சிச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே வொர்ஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் ஸ்பொராடிக் ஷெல்லிங் அக்ராஸ் தி லைன் dividing Ukrainian government forces and Russian-backed separatists in that region increased sharply last week and continued on Sunday. ஸோ ஷெல்லிங் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குண்டு போட்டுட்டே இருக்காங்க அந்த இடத்துல வந்து அப்பப்போ அந்த சீஸ்ஃபயர் ஆக்டிவிட்டிலாம் இல்லாமல் வந்து கொஞ்சம் பதட்டமான இடத்துலயே இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. பார்ப்போம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்து Vukic beats Guzmanov, backs maiden challenger title RC's rise in ranking since the beginning of year continues. So Alexander Vukic defeated Dimitar Kuzmanov 6-4, 6-4 to clinch his maiden ATP Challenger singles title in the second leg of the Bangalore Open here on Sunday. The top-seeded Australian will, as a result, earn 80 ATP ranking points and be richer by $7,200 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. But more importantly, he will break into the world's top 120, continuing his ascent since the start of the year when he was ranked outside 150. அண்ட் இது வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு நியூஸுங்க, அதில் ஒன்றும் பெருசாக நம்மளுக்கு இல்லை. அடுத்து துல் ஸ்ட்ரைட்ஸ் இன் டு த ரெக்கார்ட் புக்ஸ். ஷோரி ஆல்சோ மார்க்ஸ் அப் அன்பீட்டன் செஞ்சுரி as மார்க் மேட்ச் ends in the draw. தமிழ்நாடு takes first inning points. Making history is never easy, obviously, and particularly for a 19-year-old lady just entering the world of men. But then Yash Dul is someone galloping on his skills and carries with him confidence. Dul made history at the ACA Stadium here on Monday, becoming only the third Indian batter to score 100 in each innings on Ranji debut. ஸோ ரஞ்சி டெபியூட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈச் இன்னிங்ஸ்லேயே வந்து 100 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனாக வந்து இப்போ ஒரு ஹிஸ்ட்ரி மேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனாக வந்துட்டு துல் வந்து வந்திருக்காரு. ஸோ ஹி ட்ரோவ் ஷாருக் கான்ஸ் ஸ்பின் த்ரோ covers and raised his hands in celebration of a rare feat. Quick to congratulate him with Dhruv Shori, who too made an unbeaten 107. Next, Iran MPs set conditions for end deal, nuclear deal, seek guarantee nations won't pull out of pact or trigger snapback mechanism. Iranian lawmakers have laid out 6 conditions for the revival of the 2015 Iran nuclear deal with the global powers in a letter to President Ibrahim Raisi published on Sunday. The country's official IRNA நியூஸ் ஏஜென்சி வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நியூக்ளியர் டீல் கிட்ட வந்து ஈரான் அப்படிங்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் பயம் பண்ணக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரியாகவே இருந்துட்டு இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இப்போ நியூக்ளியர் டீல் கிட்ட கிட்டத்தட்ட தே ஆர் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காங்க. அகெயின் the letter signed by 250 out of 290 parliamentarians stated that US and European parties should guarantee that they would not exit a resorted agreement nor trigger the snapback mechanism under which sanctions on Iran would be immediately reinitiated if it violates nuclear compliance அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டாக சொல்லியிருக்காங்க. The parliament has not voted on the proposed condition and supreme leader Ali Khamenei, who enjoys the support of hardliners, has the final say on Iran's nuclear policy and all other matters of state. We have to learn a lesson from past experience and put a red line on the national interest by not committing to any agreement without obtaining necessary guarantees first அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த சாங்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஈரான் மேலே நிறைய இருந்துச்சுங்க. யூஎஸும் யூரோப்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாங்ஷன்ஸை எடுக்கணும், நாங்கள் வந்து நியூக்ளியர் டீல் எகெயின் பேக் டு ஃபார்ம் வர்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ ஈரான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டில். பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதுக்கு மேலே எங்களை எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாயிண்டில் ஈரான் பேசியிருக்காங்க. Next, withdraw news media guidelines. Editors Guild rules made without consultation. The Editors Guild of India (EGI) on Sunday sought withdrawal of the newly
released Central Media Accreditation Guidelines. Expressing concern over the new guidelines issued by the Press Information Bureau (BIB), the guild said, "It is clear that these vague, arbitrary, and draconian clauses have been included with an intent to restrict any critical and investigative reporting of government affairs." அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கவர்மெண்ட்டுடைய அஃபேர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தடுக்கிறதுக்காக ப்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ கைட்லைன்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை எடிட்டர்ஸ் கில்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வேற ஒன்றும் இல்லைங்க. தெர் ஆர் அதர் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஸ் வெல் தே ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் they said, and EG said in the case of freelance journalists the requirements pertaining to the number of bylines had been made unreasonably high அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ரைட்டுங்களா? ரொம்பவே வந்து அந்த ஹெட்டிங்ஸ் அந்த எடிட்டர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்க போகுது அப்படின்னு தான் பார்க்கப்படுது. நிறைய கைட்லைன்ஸ் வந்து அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe. It's very important. OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe. Alexander Vukic belongs to which sports? Tennis. Alexander belongs to tennis. Yash Dul belongs to which sports? Cricket. Next, Ibrahim Raisi, President of Iran. Ibrahim Raisi, President of Iran. And PIB stands for Press Information Bureau. So that's all about today's current affairs. We will see you on another class. Thank you so much.